Members of the Election Exploratory Mission from European Union had a meeting with the Election Commission today and wanted to know about its preparations for holding the next election fairly and peacefully. The EC discussed its preparations with the visiting EU delegation. Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal, EU delegation leader Cheleri Ricardo, and EU Ambassador to Bangladesh Charles Whiteley, among others, were present at the meeting. A technical team of the mission will further discuss the relevant issues with the EC on 18th and 19th July. EU delegation leader Ricardo said they are in Dhaka to assess the pre-electoral conditions in order to prepare an analysis for the EU High Representative, which will then decide whether or not a full election observation mission will be deployed in Bangladesh. The EU mission will stay in Bangladesh till 23rd July. We are here to assess the pre-electoral conditions in order to prepare an analysis for our boss, the High Representative of the European Union, which will then decide whether or not is the case to deploy an election observation mission of the European Union. Normally this mission has no media profile. তারা বিভিন্ন বিষয়ে মেইনলি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে। সক্ষমতা নিয়ে তারা আমাদের কাছে মানে সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট কিছুই প্রকাশ করেনি। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে আনার বিষয়ে তারা আমাদের কাছে কিছু জানতে চেয়েনি। U.S. Undersecretary for Civilian Security, Democracy and Human Rights, Uzra Zeya, is scheduled to arrive in Dhaka today to discuss the shared humanitarian concerns, including the Rohingya refugee crisis, labor issues, human rights, free and fair elections, and combating trafficking in persons. Undersecretary Zeya, now in New Delhi, is likely to land at Hazrat Shah Jalal International Airport by today. She said her visit is aimed at advancing shared solutions to global challenges, contribute to a more free, open, secure and prosperous Indo-Pacific, and bolster humanitarian support for refugees and host communities throughout the region. During the 11 to 14 July visit, Zeya will engage with civil society organizations on freedom of expression and association and inclusion of women and girls, persons with disabilities and vulnerable groups. She is likely to meet Prime Minister Sheikh Hasina and other officials. U.S. Assistant Secretary of State Donald Lu will be part of the delegation. The U.S. State Department is surprised why anyone would object when Washington calls for free and fair elections in Bangladesh. The U.S. State Department spokesperson Matthew Miller made the comment in response to a question on recent criticism from China, Russia and Iran that said the statements and letters from the U.S. and European Union politicians were interference in Bangladesh's internal affairs. Miller said Washington does not support one political party over the other, but a genuine democratic process. A dud rate by our estimation of somewhere around 40 to 50 cluster munitions in combat. I don't know why anyone would object to us calling for free and fair elections. I will note that the Prime Minister of Bangladesh has repeatedly stated her own commitment to free and fair elections. It's a desire that we share. As a friend and partner of Bangladesh for over 50 years, we do not support one political party over the other. We support a genuine democratic process. And as I said in response to another question earlier, we don't consider it interference in internal affairs when other countries raise our elections process with us. We welcome those discussions as an opportunity to strengthen our democracy, and we don't know why any other countries would object. Prime Minister Sheikh Hasina has said it is time to work together globally to achieve the public health goals outlined in the UN Sustainable Development Goals. The Premier said this while addressing the two-day international conference on public health and diplomacy held at a Dhaka hotel today. She mentioned that it is crucial to have a strong commitment from all countries and focused diplomatic efforts to achieve this. In this connection, the Premier put forward 5 specific recommendations for regional cooperation. Sheikh Hasina said Bangladesh did not forget about Rohingyas during the COVID pandemic, but this huge population has always been a humanitarian crisis and a security concern for this region. কোভিড মহামারীর এই সময়েও
কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিবেশী মিয়ানমার থেকে আশ্রয় নেওয়া প্রায় 12 লাখ রোহিঙ্গাকে ভুলে যায়নি। তাদের নিয়মিত পরীক্ষা, টিকা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে এদেশে আশ্রিত বিশাল জনগোষ্ঠীটি সবসময় আমাদের অঞ্চলের জন্য একটি মানবিক সংকট ও নিরাপত্তার হুমকি। তাদের নিরাপদে ও সসম্মানে মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই কেবল এই সংকটের টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব। আমি আশা করি মিয়ানমার তাদের এই নাগরিকদের খুব দ্রুত তাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir has said Awami League prefers dictatorship and feudalism as the party does not believe in democracy and the rights of people. Speaking at a training program for the female leaders and workers of BNP at the party chairperson's Gulshan office. He also said delegations from different countries are coming to Bangladesh to talk about elections and human rights as the Awami League government has destroyed democracy by holding 2 flawed and lopsided elections in 2014 and 2018. The BNP leader said it is unfortunate for the nation that there is no democracy in the country, while the democratic space for the political parties has been destroyed. BNP leader said they have been carrying out a movement for the restoration of democracy in a democratic manner as the usurper government held 2 elections completely deceiving people by force. আজকে আমেরিকা থেকে টিম আসছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে একটা টিম আসছে। কেন এসছে? এই কথাতেই বোঝা যাবে যে মানসিক গণতন্ত্র না, যে তারা এখানে মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে, নির্বাচন সম্পর্কে তারা এখানে জানতে এসছে এবং বুঝতে চায়। অন্য দেশে তো যায় না, এখানে আসে কেন? কারণ এখানে গণতন্ত্র নাই। Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal has warned they will foil any conspiracy to topple the government through movement. The government can change only through election. He said this while addressing a meeting in Dhaka today. যারা কোনোদিন জনগণের শক্তিকে বিশ্বাস করে না, যারা সবসময় পেশি শক্তি গান পাওয়ার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় আসছিলেন, আজকে তারা আবার আরেকটা নতুন ষড়যন্ত্রের পায় তারা করছেন। তারা নাকি এক দফা দাবি দিয়ে আমাদেরকে উৎখাত করবেন, সরকার পতন করবেন। আপনারা কি ইলেকশনে বিশ্বাস করেন না? আপনারা নির্বাচনে বিশ্বাস করেন না? যেখানে সবাই মিলে আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এগিয়ে চলছি, তখনই আরেকটি ষড়যন্ত্রের কথা তারা চিন্তা করছে, কিভাবে সরকার উৎখাত করবে। সরকার কোনো ক্রমেই উৎখাত হবে না। সরকার পরিবর্তনের একটি মাত্র উপায় হলো, সেটা হলো ইলেকশন। আপু, আপনিও মাঠে বসে মেসিদের দেখার সুযোগ ছাড়ে কেউ? দেখা হবে মাঠে। পেমেন্টের উন্মাদনা এখন বিকাশে। সর্বোচ্চ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকিট, সাথে ক্যাশব্যাক আর ডিসকাউন্ট কুপন।